So we will start the lab section module. మనకి మీకు ఇచ్చిన syllabus ప్రకారం, so it will complete all the syllabuses whatever they are covered. So with this we conclude the 5th unit. So coming to the lab module, so we have the syllabus. So let us try to check the syllabus what we have in our lab cycle. So that syllabus, so see here. So it will give 4 examples which relate to your PERL programming. So I will show you the question about the PERL in our lab module. So this is the question they are asking about from 15 to 18. From 15 to 18, these 4 programs will come under to the session of lab manual. So now I explain each and every program and I try to execute this program in your PERL command prompt. So after that, we totally conclude the syllabus of your academic syllabus of your class as well as, and also complete the programs of your lab program explanations also. So these are the 4 programs that are given in your syllabus, which regards to the PERL unit, the 5th unit, which regards to the PERL scripting. So the first program itself will be write a program which illustrate the use of associative arrays in PERL. So they just want to make it example which relate to your associative array. So just clearly mention how the associative array is useful and what are the ways to represent your associative arrays in PERL. That is to be discussed in your periodical classes. Now with the help of that concept, we are going to create the program which related to your associative arrays in PERL. అంటే యాక్చువల్గా మన ల్యాబ్ సిలబస్ లో దే ఆర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ఫ్రమ్ 15 to 18 దీస్ programs will comes under the lab manual. The lab manual లో the 15th program itself will be they are asking about the associative array concept. In theoretical classes we are clearly discussing what is meant by associative array, how the associative arrays are represented, which is also known as hashes అని చెప్పుకున్నాం. సో ఆ hashes ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి, దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయమని అడిగారు. సో దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. సో this program, so just I create the program. So I will show you in the in the edit place. Just go through this one. So this is the program that what we have in our syllabus. So just close all the remaining files here. So see here, this is the program. The first program what we have in our session is associative array concept. So just try to create the associative concept and just try to print the values of keys and along with the values. So you know very well about the associative array is also nothing but we can call it as hashes. So here we can call it as associative array. The associative array is nothing but combination of both keys and values. They are asking to write a program which illustrate the associative arrays. So see here, write a program which illustrate the use of associative arrays in PERL. How the associative array is to be represented in PERL, that program is to be created with the help of this sample exam. So in the 15 experiment of a program, and 15 experiment ఏమడిగారంటే associative array ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అని అడిగారు. దాని మీద కొంత మీకు సంబంధించిన మెథడ్స్ ఏమైనా ఉంటే అప్లై చేసి దాన్ని డిస్ప్లే చేయమని అడిగారు. సో దట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ విష్. సో నౌ ఇన్ యువర్ ల్యాబ్ సైకిల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. So see here, the associative array is to be represented with the help of this percentage symbol, right? So మనం ఆల్రెడీ $% ఈ 3 సింబల్స్ పెరల్ చెప్పుకున్నప్పుడు చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడుకున్నామండి. సో ద $symbol is for scalar variable, @ అంటే arrays, percentage అంటే associative arrays. Associative arrays is nothing but your what keys and values తో combinations మనం represent చేయడం కోసం. So here the representation of that associative array is in terms of this percentage symbol along with the variable name here. So I am declaring the keyren with the 19 key and value, key and value, key and value. So here the keyren will be the key and 19 will be the value. Here the Vijay will be the key and 21 will be the value. Raju will be the key and 20 will be the value. So in order to obtain the keys and values, I just specifying one thing which is called as I am using some specific syntax for getting all those things. So here I just try to print the original array, whatever the array that you are taken. That array is to be initially printed with the help of the loop concept. While loop లో మన array ని iterate చేయాలి కాబట్టి అది కూడా ఎవరితో iterate చేయాలి, keys ఆధారంగా iterate చేయాలి కాబట్టి సో $of key which is equal to each అనే కీవర్డ్ ద్వారా percentage of pages which specifies this one. అంటే ఇందులోంచి ఎవరు వస్తారండి, కీస్ మాత్రమే వస్తాయి. సో ఆ కీస్ ని ప్రింట్ చేయడం కోసం I just print by using the print function $of key is $of ages of $of key. So if I execute this one,
keys written out. The keys are Kiran. A Kiran of age 19, 21 and 20 display. As the same way, with the help of associative arrays లో so many methods ఉంటాయి. ఆ మెథడ్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు అని మనం క్లాస్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాం. సో అందులో నేను కొన్ని ఇక్కడ నేను ఇంపోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. సో హియర్ సింప్లీ ఐ క్యాన్ యాడ్ వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రా పెయిర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. హియర్ ద పెయిర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి ద మేయర్ విత్ 24 మీన్స్ కీ విత్ వాల్యూ. ఇది నేను సింప్లీ యూ కెన్ యాడ్ ఎయిదర్ బై యూజింగ్ డైరెక్ట్లీ మీరు ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఇండివిజువల్ కాబట్టి స్కేలార్ వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నాను. So dollar of ages which is equal to Mayur which is equal to 24, which means here I am representing key along with value. So here I have the existing associative array. In that associative array at the end of the Raju it will add Mayur is equal to 24. After adding in malloc display cheyali kabatti so the same code is to be repeated here. Simply it will return the keys. With the help of the keys the value is to be displayed. Adikku display cheyadam jarugindi. So as the same way, I just try to use another method which is called the delete method. After delete method, I delete which one? Vijay. After deleting, I just want to print the keys both values. So first delete taking Kiran, Vijay, Raju is there, and I am adding one more extra pair which is called as Mayur is equal to 24 for up to here. E code execute. So after getting this one. I am using the another method which is called the delete method. In this delete method, it just delete the complete Vijay. After deleting, it will print both the keys along with the values. Here, keys మొత్తం రావాలి అంటే లిస్ట్ రూపంలో డిస్ప్లే అవుతుంది కాబట్టి the whole thing is to be saved with the help of this variable @ variable. As the same way, values మొత్తం అన్ని ఒకటేసారి డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి it contains the list of elements. That's why the whole values is to be copied into the another variable with the help of @ symbol. @ symbol represents array. So most things will be displayed like keys are and keys and display okay, values are and values and display over. So now let us try to execute this code. For executing this code, you need to go to the Ruby PERL installer, PERL interpreter, PERL interpreter in PL. So I just close the remaining part Ruby thing. I just try to open the PERL command line interpreter. Need to specify the path here. The path of that program is to be existed in this one PERL lab. In that PERL programs, this is the actual path what we are having. So right, so copy this code and paste here. Now try to execute the program. PERL space -w. The program name itself will be the p1 here, p1.pl, p1.pl. After getting this one, so it will display something. See, check here. So whatever the code that you are written, according to your code, the output is to be displayed. Just try to explain the both things at the single time. So this is the first statement, original array. So here the original array is displayed. In that original array, I just try to print all the content with respect to the key. With the help of the key, I just want to print the keys along with the values. Right, key ఆధారంగా నేను అన్ని డిస్ప్లే చేయడానికి ట్రై చేశా. ఎక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏజెస్ అంటే ఏంటంటే మన ఒక అసోసియేటివ్ అరేలో ఉన్న కీస్ ఆధారంగా నేను ఇటరేట్ చేస్తూ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశా. డాలర్ ఆఫ్ కీ మీన్స్ అవర్ కిరణ్. ఓకే, కిరణ్, విజయ్ అండ్ రాజు. సో విజయ్ ఈస్ హౌ మచ్ ఏజ్ 21 years old. అట్లానే నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు? కిరణ్ ఈస్ 19 years old. Raju is 20 years. With the help of the keys, I can iterate the arrays and display the arrays. As the same way, next change is Mayur matches. And so here it will get Mayur is 24 years old. Here the 3 elements, here the 4 pairs. Now pair extra add in. So after this one, I just try to delete the code. So delete chasing, our delete chasing, Vijay delete chasa. Vijay delete chasing tarvata nenu see ఎవరెవరు ఉంటారండి 4 elements లో ఇక్కడ this 4 after adding lonchi vision delete cheste ఎవరెవరు ఉంటారు? Mayur, Kiran, Raju. So the keys are Mayur, Kiran and Raju. So here this code I will obtained what? Mayur, Kiran, Raju. అంటే నేను డిలీట్ చేసిన తర్వాత నా దానిలో నా అసోసియేటివ్ అరేలో 3 ఉన్నాయి. సో ఆ 3 ఎలా వచ్చినాయి అంటే దిస్ ఫాలోయింగ్ కోడ్. నేను ఇది క్లియర్ గా మీకు అసోసియేటివ్ అరే చెప్పినప్పుడు చెప్పా. In order to obtain the keys value, the formula is keys percentage of ages. Here means you need to specify keys of name of the associative array specify చేయాలి, వాల్యూస్ ఆఫ్ అసోసియేటివ్ అరే స్పెసిఫై చేయాలి. చేసిన ఎందుకు ఒక వేరియబుల్ కాపీ చేసాను, దాన్ని డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది.
So keys are Mayur, Kiran and Raj. As the same way, values are 24, 19 and 20. So this is how to execute your the second thing, which is called as illustrate the associative arrays in PERL. అంటే ఇక్కడ సారీ సింపుల్ ఏం చేసామంటే ఒక అసోసియేటివ్ అరే కాన్సెప్ట్ నేను తీసుకుని అసోసియేటివ్ అరే ద్వారా ద హోల్ కంటెంట్ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పి ఆపేస్తానండి. ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ కంటిన్యూ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. ఎందుకంటే మీకు డేటాబేస్ గురించి చెప్పాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ నియర్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం. వై? బికాస్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి, టేబుల్ డేటా ఎంటర్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ద డేటా జస్ట్ ట్రై టు వాంట్ టు రిట్రీవ్ ద కంటెంట్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్. దోస్ థింగ్స్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మనం ఆర్గ్వి ఈజ్ నథింగ్ బట్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కడ పాస్ చేయాలంటే కమాండ్ లైన్ లో పాస్ చేయాలి. అలా కమాండ్ లైన్ లో పాస్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు క్వశ్చన్ ఏంటో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత అవుట్పుట్ చూద్దాం. రైట్ పెరల్ program that takes set names along with the command line. అంటే whatever the input that you are given, that must to be given in command prompt only. అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోనే మీరు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. అలా ఇచ్చినప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా మీరు ఒక ఫైల్ ని మెన్షన్ చేయాలి. లైక్ టెక్స్ట్ html.jpg అనే ఒక ఫైల్ ఉంది. ఆ ఫైల్ నార్మల్ ఫైలా, స్పెషల్ ఫైల్ అనేది, రెగ్యులర్ ఫైల్ అనేది మీరు డిస్ప్లే చేయండి అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే యు ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ కోడ్ రాయాలి. ఆ కోడ్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే మీరు ఏదైతే కమాండ్ లైన్ లో ఒక ఫైల్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తున్నారో అలాంగ్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్, ఆ ఫైల్ నేమ్ బట్టి అది రెగ్యులర్ ఫైల్ నార్మల్ ఫైల్ అని తెలియాలి. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ద కోడ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as దిస్ వన్. సో జస్ట్ సింప్లీ పాస్ ది ఆర్గ్యుమెంట్స్. మీరు ఏదైతే మీరు కమాండ్ లైన్ లో పాస్ చేస్తున్నారో అదంతా కూడా దాని ఒక లెంత్ ని ఫస్ట్, అంటే ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ 3 పంపిస్తారా, 4 పంపిస్తారా, అంటే లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఎలా ఉంటుందంటే పెరల్ స్పేస్ p2.pl స్పేస్ dd.txt html.jpg ఇంకొక పేరు ఏదో పెట్టాను. అంటే ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ ఫైల్స్ పంపించానండి. ఈ 3 డిఫరెంట్ ఫైల్స్ లో ఎక్స్టెన్షన్ .txt ఉన్నాయని కూడా ఏమైనా ప్రింట్ అవ్వాలంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. అవి కాకుండా రిమైనింగ్ అవన్నీ కూడా ఎలా ప్రింట్ అవుతాయంటే స్పెషల్ ఫైల్స్ కింద ప్రింట్ అవ్వాలి. సో దానికోసం ఏంటంటే నేను అసలు మొత్తం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ పంపించాలో కౌంట్ కనుక్కోవాలి. ఆ కౌంట్ కోసం ఏం చేశానంటే వాట్ ఎవర్ ద ARGV విల్ స్పెసిఫైస్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. కమాండ్ లైన్ లో మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ కోడ్ తో పాటు ఏ ఫైల్స్ అయితే పంపించారో దాని కౌంట్ ని ఇక్కడ $n లో ఇచ్చిన తర్వాత ఆ అన్ని ఫైల్స్ ని చెక్ చేయాలి కాబట్టి లూప్ ని ఇటరేట్ చేసుకుంటూ దిస్ ఈస్ ద కోడ్ హియర్ వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ $ARGV ఆఫ్ $i మీన్స్ ఆ ఫైల్ నార్మల్ ఫైలా, టెక్స్ట్ ఫైలా, ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది. ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ అయితే ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది, టెక్స్ట్ ఫైల్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్పెషల్ ఫైల్ అయితే అంటే .jpg ఎక్స్టెన్షన్ వేరే ఫైల్స్ ఉంటే అది ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది, స్పెషల్ ఫైల్ కింద డిస్ప్లే అవుతుంది. అసలు మీరు ఫైల్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఉంటే అప్పుడు ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది, నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ కోడ్ వీ హ్యావ్ ద సింటాక్స్ కాల్డ్ as perl space -w p2.pl space dd.txt space html.jpg. ఇంకా నా దగ్గర ఉన్న ఫైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి నా ఫోల్డర్ లో చూద్దాం. అంటే నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన dd ఒకటి, HTML ఒకటి, శాంపిల్ ఒకటి అండి. శాంపిల్ అనేది కూడా టెక్స్ట్ ఫైల్. సో అంటే నేను ఒక 3 డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నా. సో వెరీ సింపుల్ కోడ్. అంటే కోడ్ సింపుల్ గా ఉన్నా కూడా హియర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ హియర్ .txt. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడంటే మీరు కమాండ్ లైన్ లో ఏదైతే ఒక ఫైల్స్ ని ఫైల్ మెన్షన్ చేస్తారో, ఫైల్ మెన్షన్ చేయడం ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ తో పాటు ARGV విల్ రిట్రీవ్ ది కమాండ్. ARGV అని ఇచ్చాము కాబట్టి మీకు ఈ కోడ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్, కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయడం కోసం. సో యాక్చువల్లీ ఇది మనకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏంటిది జనరల్ గా ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. అలాంగ్ విత్ కమాండ్ లైన్ లో మీరు కొన్ని ఫైల్స్ ని పంపిస్తే ఆ ఫైల్ రెగ్యులర్ ఫైల్, నార్మల్ ఫైల్ అని చెప్పాలి. సో ఫర్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ స్పేస్ dd.txt. ఆ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశాను. మనం క్రియేట్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని. యాజ్ ద సేమ్ వే ఒక html.jpg ఒక jpg ఫైల్ నేను డౌన్లోడ్ చేసి అక్కడ కాపీ చేశాను ఆ ఫోల్డర్ లో. యాజ్ ద సేమ్ వే ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ sample.txt. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ కోడ్ మీ కోడ్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే మీరు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత dd అనేది టెక్స్ట్ ఫైల్, స్పెషల్ ఫైల్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. చూడండి కావాలి. సో ఆఫ్టర్ గివింగ్ దిస్ కమాండ్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. See here. నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే హియర్ ఐఎమ్ పాసింగ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కమాండ్ లైన్ కాన్సెప్ట్. ఆ కమాండ్ లైన్ కాన్సెప్ట్ పంపించాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ ARGV అనే కాన్సెప్ట్ ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఎన్ని ఫైల్స్ పంపించారు, 3 ఫైల్స్ ని సెండ్ చేశారు. dd.txt html.jpg sample.txt.
After sending this one, it will iterate from the first file to the last file for total count and 3 dd.txt, which is a normal text file. So that's why if part is satisfying, a file pair ఏదైతే ఉందో అది ఫైల్ పేరుతో పాటు డిస్ప్లే అయింది. ఏమైనా డిస్ప్లే చూడండి అవుతుంది మనకి dd.txt is a text file. ఆ టెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏముందో మీకు అన్నారు, అది నార్మల్ ఫైల్ అట్ స్పెషల్ ఫైల్ అండ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. యాజ్ ద సేమ్ వే లూప్ సెకండ్ టైం ఇటరేట్ అవుతున్నప్పుడు html.jpg విచ్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ ఫైల్. సో ఇఫ్ పార్ట్ కాకుండా ఎల్స్ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే అయింది, ఫైల్ నేమ్ వచ్చి మనకి ఏంటంటే html.jpg ఈజ్ ఏ స్పెషల్ ఫైల్ అని డిస్ప్లే అవ్వడం జరిగింది. యాజ్ ద సేమ్ వే ద లాస్ట్ వన్ విల్ బి ద sample.txt. కాబట్టి ఏమైనా డిస్ప్లే అయింది, sample.txt is a text file. With the help of this extension we are specifying, అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో మీరు ఏదైతే ఫైల్స్ మీరు మెన్షన్ చేశారో దాట్ ఫైల్ ఇస్ టు బి కమ్స్ అండర్ ఎయిదర్ స్పెషల్ ఫైల్ ఆర్ నార్మల్ ఫైల్ అనేది మనం కోడ్ రాసాం కాబట్టి ఆ కోడ్ ద్వారా ఇట్లాంటి కేసెస్ మనం త్వరలో చాలా ఈజీగా రిప్రూవ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ యువర్ ల్యాబ్ మాన్యువల్. సో ఐ జస్ట్ కంక్లూడ్ టుడేస్ క్లాస్ here. We don't have enough time, so that's why we conclude up to here these two things, 15 and 16. The 17 and 18 programs will be explained in the next class. In MySQL concept gurinchi kodiga oka pavu ganta. Why? Because after 19 to 25 the remaining PHP అయిపోయిన తర్వాత 19 నుంచి 25 దాకా కంప్లీట్ గా కూడా database connectivity మీద మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. For that reason just I take nearly half an hour time for how to install exam software and how to connect to the exam and how to create table and how to insert elements into the table. All those things will be discussed in the next session. Okay, ఈ 18th ప్రోగ్రామ్ ని మీకు చెప్పినప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ గా వెళ్ళండి. Why? Because the same MySQL concept is to be applicable in the remaining programs from 19 to 25. 19 నుంచి 25 కూడా అదే కాన్సెప్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఆ కనెక్టివిటీ అర్థమైతే మాత్రం ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు రైట్ ది ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ రిగార్డ్స్ టు PHP కాన్సెప్ట్. PHP లో ఎలా రాసి ఏంటి అనేది will be discussing in the next sessions. Okay, now 16 to 17 and 18 programs will be explained in the coming classes. But I conclude today's sessions. Thank you for having this session.